uh, architectural. Okay, and we'll finish things remaining topics, no? Railing and ramp, staircases, and text, everything. So I think text also we have done right previously. Yes, sir, we made GSM over there. Okay. So again, I will show today how it will be. Before that, I'm creating some of the levels, ma. Go to the level. So it is having the almost 10 feet. So same 10 feet only I'm making here by using the pick line method. Okay. So by using the pick line method, I'm making over here, and I'm taking the one more. So it's a pick line with the 7.5 feet towards downside. Okay. So I'm changing the name also for this basement one. Click on S. Okay. So now coming to the level one. First, I'm creating the one wall. So with 8 inches or 12 inches or 6 inches, whatever the thickness we required. So I'm making the wall over here. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను టెక్స్ట్కి లైటింగ్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి. ఒకవేళ లేదంటే ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ మూవింగ్ ఆన్ టు ది టెక్స్ట్ ఆల్సో, రైట్? సో బిఫోర్ దట్, ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు సెట్ ద వర్కింగ్ ప్లేన్ ఆర్ ఎల్స్. ఎందుకు అంటే నేను డైరెక్ట్గా మోడల్ టెక్స్ట్ అనేది యూజ్ చేశాను అనుకోండి. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ ఓవర్ హియర్ రివిట్ మోడల్, ఆర్ ఎల్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ యాజ్ ఏ విల్లా నెంబర్ 225. ఓకే, సి నాకు ఆన్ ది ఫ్లోర్ అప్లై అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ 3D, చూడండి బాటంలో ప్లేస్ అయి ఉంటుంది ఇది. Okay. కానీ మనకు కావాల్సింది వాల్ పైన కావాలి. అగైన్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద టెక్స్ట్ ఆల్సో మోడల్ టెక్స్ట్, అగైన్ నాకు బాటంలో వస్తుంది. వై? బికాస్ డిఫాల్ట్గా మనకు వర్కింగ్ ప్లేన్ అనేది ఫ్లోర్లో ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ దట్, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ షో బటన్. సి మ్యాట్ అనేది వచ్చేసింది. లైక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెట్ పిక్ ఏ ప్లేన్. సో ఒకవేళ మనకు ఆల్రెడీ ఇన్ కేస్ రిఫరెన్స్ ప్లేన్ అనేది ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకొని ఉంటే విల్ గో విత్ ది నేమ్స్. సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎటువంటి రిఫరెన్స్ ప్లేన్ అయితే క్రియేట్ చేయలేదు, డైరెక్ట్లీ ఐ మూవింగ్ అన్ టు ది సెట్. సో గో టు ది పిక్ ఏ ప్లేన్. ఓకే, సో ఎక్కడ ఆ పర్టికులర్ ప్లేన్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు నేను కర్సర్ ప్లేస్ చేస్తే నాకు త్రూ అవుట్ ది వాల్ రెడ్ కలర్లో హైలైట్ అవుతుంది. జస్ట్ క్లిక్ అవుట్ సెట్ అయిపోయింది. ఒకవేళ మీరు వర్కింగ్ ప్లేన్ని డిక్రీజ్ చేయాలన్నా సరే, ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకున్నా సరే, ఇక్కడ మనకు మిలియన్స్ అనేవి వస్తాయి. వీటిని ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ అని చేసుకోవచ్చు యాజ్ యువర్ విష్. నౌ అబ్జర్వ్ హియర్ ఆర్కిటెక్చర్ మోడల్ టెక్స్ట్. సి ఈ విధంగా టెక్స్ట్ అనేది ప్లేస్ అవుతుంది. సో ఐమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్ టెక్స్ట్. NI Villa. So I'm making as a V as a capital. Okay, I'm placing here. Okay. So once మనం ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది రియలిస్టిక్ మోడ్. ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. Okay. So I'm placing one camera view also now to project this one. Go to the camera, place the camera over here. Okay. So I'm projecting over here like this. Okay, ఈ విధంగా ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నాం. నౌ అగైన్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో ఐఎమ్ మేకింగ్ యాజ్ ఏ రియలిస్టిక్ వ్యూ. సో బిఫోర్ దట్ నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే వాల్ ఉందో ఈ వాల్కి కలర్ అనేది అప్లై చేసుకోవడం. లైక్ యాజ్ ఏ మెటీరియల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లై హియర్. గో టు ది ఎడిట్. ఓకే,
సో మెటీరియల్లోకి వెళ్ళేసి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అప్లై ద మెటీరియల్. సో ఇది నేను డైరెక్ట్గా వాల్కి అప్లై చేస్తున్నాను. సో ఇలా కాకుండా మనం సపరేట్గా కూడా లోడ్ చేసుకుని కూడా అప్లై చేయొచ్చు. వీ కెన్ వర్కౌట్ ఆన్ దట్ ఆల్సో. సో ప్రెసెంట్లీ విల్ డూ దిస్ వన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది బ్రిక్. ఓకే, అప్లై. ఓకే, it will be look like this. Okay. And select the name. సో ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ అలైన్మెంటా లేకపోతే రైట్ అలైన్మెంటా లేకపోతే సెంటర్ అలైన్మెంట్ అనేది యూ కెన్ డిసైడ్ ఓవర్ దర్. అండ్ వన్ మోర్ హియర్, ఈ అలైన్మెంట్స్ తర్వాత ఒకవేళ టెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు లైక్ ఫర్ సపోజ్ మార్చుకోవాలనుకుంటే అగైన్ యూ కెన్ చేంజ్ యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ మనకు. అండ్ హియర్ మెటీరియల్ వీ హ్యావ్. ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ మెటీరియల్. సో ఇక్కడ నాకు ఏ మెటీరియల్ కావాలి? సో విల్ గో విత్ ది సమ్ గ్లాస్ మెటీరియల్ అప్లై చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు గ్లాస్ మెటీరియల్ అయితే అప్లై చేయట్లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యాజ్ ఎ వుడెన్ మెటీరియల్, డోర్ ప్యానల్ మెటీరియల్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం. ఒకవేళ మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లైటింగ్ కావాలి అనుకుంటే దెన్ వీ కెన్ సెట్ అనదర్ మెటీరియల్ ఆల్సో. సో అగైన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ద టెక్స్ట్ అండ్ డెప్త్. హౌ మచ్ ద డెప్త్ యూ రిక్వైర్డ్. ఇఫ్ ఐ గివ్స్ ద 1 feet, ముందుకు ఇంక్రీజ్ అయిందా? సో జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్. ఇఫ్ ఐ గివ్ ద 2 feet, so or else I just require the 6 inches. You can just type as a 0.5. సో 0.5 ఇచ్చిన వెంటనే అది మనకు 6 inches ని తీసేసుకుంటుంది. 0.5. అండ్ ఒకవేళ మనకు ఈ స్టైల్ టెక్స్ట్ స్టైల్ అనేది నేను చేంజెస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో గో ఫర్ ది ఎడిట్ టైప్ and here the text font will be the Arial and the text size is having the 2 feet. Height is the 2 feet it is having. సో నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏ స్టైల్ కావాలంటే ఆ స్టైల్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో డైరెక్ట్లీ ఐఎమ్ గో విత్ ది టైమ్స్ న్యూ రోమన్, అప్లై. ఆటోమేటిక్ అప్లై అయిపోయింది. సో టైమ్స్ న్యూ రోమన్ అప్లై అయిపోయింది. సో ఇక్కడ 2 feet ఉంది. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యాజ్ ఎ 5 feet, అప్లై. 5 feet అనేది అప్లై అయిపోతుంది. సో అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ అనమాట వర్కింగ్ మనకు. సో ఇఫ్ ఐ గివ్ యాజ్ ఎ 3 feet ఓన్లీ ప్రెసెంట్లీ. ఓకే, సి లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ ద కలర్. ఇఫ్ ఐ మేక్ ద రెండరింగ్, సో రెండరింగ్లో ఇక్కడ నాకు ప్రజెంట్లో మనం లైటింగ్ ఏం తీసుకోలేదు కదా. సో డైరెక్ట్గా మూవింగ్ అంటే ది సన్. అండ్ అగైన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కై ఫ్యూ క్లౌడ్స్ అనేది ఉంది. ఆర్ ఎల్స్ మనం ఏదైనా సరే వ్యూ ప్లేస్ చేయాలి అనుకున్నా సరే యూ క్యాన్ ప్లేస్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. గో ఫర్ ది ఇమేజ్. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇమేజ్ బటన్ హియర్, టెక్స్చర్స్. సో ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ ఏమైనా సరే టెక్స్చర్స్ ఉన్నాయంటే యూ కెన్ యాడ్ ద టెక్స్చర్స్. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీథింగ్ మా. సో ఆఫ్సెట్స్ కానీ లేకపోతే హైట్ కానీ, సో ఒరిజినల్ సైజు స్కేలింగ్ ఇవే ఉండట్లేదు. సో డైరెక్ట్గా ఏంటంటే స్ట్రెచ్లో ఉంది. ఐఎమ్ జస్ట్ ప్లేసింగ్ దట్ వన్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ వైల్ యూఆర్ రెండరింగ్ ఒకవేళ మనకు రీజియన్ కావాలి అంటే రీజియన్లో ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. లేదనుకుంటే డైరెక్ట్గా రెండరింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో నేను డైరెక్ట్గా రెండరింగ్ అనేది చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ఎనీ రీజియన్స్. సి లైక్ దిస్. సో ఒకవేళ నాకు రీజియన్ సెట్ చేయాలి, ఓకే, ఐఎమ్ సెట్టింగ్ ద రీజియన్. విత్ ఇన్ ద రీజియన్లో ఉన్నది మాత్రమే మనకు అప్పుడు రెండరింగ్ అవుతుంది. లైక్ దిస్. విత్ ఇన్ ద రెండరింగ్ చేస్తున్నాను రీజియన్. సో మనం ఏదైతే రీజియన్ సెట్ చేసామో అంటే ఒక బౌండరీ సెట్ చేసామో ఆ బౌండరీ వరకు మాత్రమే అయింది. సో దిస్ ఈస్ ద సన్ వ్యూ యాక్చువల్లీ. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఐఎమ్ జస్ట్ రిమూవింగ్ దిస్ టెక్స్ట్, లెవెల్ 1లోకి వెళ్ళేసి నౌ గో టు ది రిఫరెన్స్ ప్లేన్, క్రియేట్ ద రిఫరెన్స్ ప్లేన్ హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ది క్లిక్ టు నేమ్ అనేది ఉంది కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేసి టెక్స్ట్.
Okay, so now select it. It is having the almost ఇది మనకు మిడిల్ నుంచి కనిపిస్తుంది, బట్ ఐ వాంట్ టు చెక్ యాజ్ ఏ ఎడ్జ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ 5 inches అనేది ఉంది, సో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యాజ్ ఏ 4 inch. నౌ సెట్. ఇప్పుడు నేమ్స్లో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద టెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ ప్లేన్. టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే చేస్తాం. సో ఇక్కడ మీకు నార్త్ వ్యూలో ఎలివేషన్లో కావాలా, లేకపోతే సౌత్ వ్యూ ఎలివేషన్ ఆర్ ఎల్స్ 3D వ్యూ. ఓకే, సో డౌన్ సైడ్ అంటే మనకు సౌత్ వ్యూ ఎలివేషన్ కదా, బట్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ద ఎలివేషన్స్, ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ గో ఫర్ ది 3D వ్యూ. Here architectural text. So specify the name and place it over here. సో ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్లో అన్ని చేంజెస్ చేసేసాం టెక్స్ట్కి సంబంధించిన, అందుకోసం అదే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది మనకు. జస్ట్ సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ చేంజ్ ద మెటీరియల్. సో ఐఎమ్ జస్ట్ గో ఫర్ ది గ్లాస్, క్లియర్ గ్లాసీ. ఈ విధంగా చేస్తున్నాం. ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ ది లెవెల్, we are not able to see here, so directly go for the site level. సో సైట్ లెవెల్లోకి వెళ్తే మనకు కనిపిస్తుంది, అంటే బిలో ది గ్రౌండ్ అనమాట. సో ఎంటైర్ వ్యూ అనేది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ మనకు లెవెల్స్లో కనిపించకపోతే దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే టు వర్క్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ గో ఫర్ ది ఫైల్, న్యూ, ఫ్యామిలీ, అండ్ హియర్ చూస్ ద లైట్ ఫిక్చర్. సో మనకి ఇక్కడ లైటింగ్ ఫిక్చర్ అనేది ఉంటుంది. జస్ట్ సెలెక్ట్ ద లైటింగ్ ఫిక్చర్, ఓపెన్ ఇట్. సో ఇక్కడ మనకు లైటింగ్ ఏ విధంగా కావాలి అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సో లైట్ సోర్స్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి. సో ఈ సర్క్యులర్ బటన్ ఉంది కదా, మనకు ఎల్లో కలర్ కనిపించే సర్క్యులర్ బటన్, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని పైన మీకు లైట్ సోర్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. లైట్ సోర్స్ దగ్గర క్లిక్ చేసామంటే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఓవర్ హియర్ లైటింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది. ఓకే, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఎలా కావాలి. సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ అండ్ లైన్, రెక్టాంగులర్ షేప్, స్క్వేర్ షేప్. లైటింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా స్పిరికల్లో కావాలా, లేదంటే హెమిస్పిరికల్, అండ్ దిస్ ద స్పాట్ లైట్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద సో ఫోటోమెట్రిక్ లైట్. విల్ ఆల్వేస్ గో ఫర్ ది సర్కిల్ షేప్. అందుకోసం ఇక్కడ మనకు టోటల్గా సర్క్యులర్ షేప్లో వస్తుంది. ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ది సెమీ, కింద మధ్యలో మనకి లైన్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ. ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ది స్పాట్ వ్యూ వస్తుంది. సో ఫోటోమెట్రిక్. సో అంటే మనకు ఏ విధంగా కావాలనేది చేసుకోవచ్చు. సో జస్ట్ ఐ గో ఫర్ ది స్పెరికల్. రెక్టాంగిల్ కావాలంటే రెక్టాంగిల్. సో ఈ రెక్టాంగులర్ వ్యూ అనేది మనకు జనరల్గా లీనియర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు బాగా యూజ్ అవుతుంది. లీనియర్ లైట్స్ అండ్ రెక్టాంగులర్ లైట్ అండ్ స్పెరికల్ లైట్. సో ఇవేవి కాకుండా డైరెక్ట్గా పాయింట్ అండ్ స్పెరికల్, అప్లై, ఓకే. సో ఒకవేళ మీరు చేంజెస్ చేయాలి, వర్క్ చేసుకోవాలి, ఎగ్జాక్ట్గా నాకు సారీ ఏది అనేది తెలియాలంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ లైక్ దిస్. నౌ గో ఫర్ ది క్రియేట్. అండ్ ఇక్కడ మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఫార్మ్స్, ఎక్స్ట్రూజన్ ఉంది, బ్లెండ్, రివాల్వ్, స్వీప్ అండ్ స్వీప్ బెండ్. విల్ గో ఫర్ ది ఎక్స్ట్రూజన్. అండ్ మనం ఆల్రెడీ డ్రా కమాండ్స్ చూసాం. లైన్ డ్రా కమాండ్, రెక్టాంగిల్, పాలిగాన్, సర్కిల్, ఎలిప్స్, సో స్ప్లైన్, ఇలాంటివన్నీ కూడా. గో ఫర్ దిస్ సర్క్యులర్ షేప్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్. ఇక్కడ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎస్ ఏ 1.5 inch. ఓకే, గో ఫర్ ది ఫ్రంట్ వ్యూ. ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుందా? లేదు. వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫినిష్ బటన్ దెన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ లైక్ దిస్. సో ఎగ్జాక్ట్గా మనకు మధ్యలో కనిపించేది లైటింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ అనమాట. సో దాని నుంచి కిందికి వేస్తున్నాను నేను లైక్ దిస్ అండ్ ఓకే. సో ఆఫ్టర్ దట్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ లోడ్ ఇన్ టు ప్రాజెక్ట్. సో ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఓపెన్ చేసి ఉంచాం కదా, సో అందుకోసం లోడ్ ఇన్ టు ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ హియర్ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవర్ హియర్. సైట్ వ్యూలోకి వెళ్తున్నాను.
నౌ ఐ కెన్ ప్లేస్ ఇట్. సో ఇది ఇక్కడ ఉంది, మనకు అవసరం లేదు, ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. నౌ గో టు ది ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్ ఎలివేషన్స్. సో ఇది మనకు కింద ఉంది. గో ఫర్ ది వైర్ ఫ్రేమ్, ఫైన్, select this and make the copy multiple. సో ఇప్పుడు మనకు ఎక్కడ కావాలనేది మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ లైక్ హియర్. కాకపోతే సైజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది, విల్ డిక్రీజ్ లేటర్ ఆల్సో. ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ హియర్ లైక్ దిస్ వన్, దిస్ పాయింట్, అండ్ లైక్ దిస్ మిడిల్ అండ్ టాప్. Like this. Again I am going to the front view, or else view 1. ఇక్కడ మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది కదా. సో జస్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది రిఫరెన్స్ ప్లేన్ ఓన్లీ, సెలెక్ట్ ఇట్, ఎడిట్, reference plane, select it, edit extrusion, select and make it as a 1 inch only, finish, load into the project. Now ఇప్పుడు ఇక్కడ override the existing version అంటుంది. Yes, సో ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తుంది అదే కదా. Like here, if you see in south view, now you can get it. Okay, సో వీటిని ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్స్ అని చేసుకుందాం ఎగ్జాక్ట్గా మనకు పొజిషనింగ్స్. సో now go to the camera view here. సో ఇక్కడ మనం గ్లాస్ అప్లై చేసాం కదా, బెటర్ టు గ్లాస్ కంటే వేరే మెటీరియల్ ఇద్దాం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది హియర్ మెటీరియల్, డోర్ మెటీరియల్ వచ్చాం కదా లాస్ట్ టైం, సేమ్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ద డోర్ ఫ్రేమ్ మెటీరియల్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో గో టు ది రెండరింగ్. సో విత్ ఇన్ ద రీజియన్ ఓన్లీ we required. Now I am taking as a artificial render. See, నేమ్ దగ్గర. సో నాకు ఇంకా హైలో కావాలి. సో జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ప్రతి హౌస్ కానీ లేకపోతే ఏ కమర్షియల్ కానీ రెసిడెన్షియల్ కానీ నేమ్ బోర్డ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం. నేమ్ బోర్డ్ వెనకాల కంపల్సరీగా లైటింగ్ ఫిక్చర్ అయితే ఇస్తాం కదా. సో లైక్ దిస్. సో ఒకవేళ నువ్వు బ్రైట్నెస్ అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ అడ్జస్ట్మెంట్ ద బ్రైట్నెస్ ఆల్సో. లైక్ దిస్. సో ఒక నేను అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ హియర్ సమ్ డార్క్నెస్, లేదు నాకు బ్రైట్నెస్ కావాలి. సో ఈ విధంగా అప్లై చేసుకుంటూ వస్తాం. అండ్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్పోర్ట్ యూ కెన్ సేవ్ దట్ ఫైల్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ టు ప్రాజెక్ట్, ఇక్కడ మనకు 3D వ్యూ అంటూ సేవ్ అయిపోతుంది. వీ కెన్ సీ దిస్.
ఓకే. సో అంటే ఈ విధంగా మనం ఏదైనా సరే లైక్ ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వ్యూ వన్, సి లైక్ దిస్ ఈ విధంగా మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది టెక్స్ట్. Okay, now we are closing all these things. Now we'll go with the staircases. So I'm removing all these two. Go for the architectural. ఇక్కడ మనకు స్టెయిర్ కేస్ అనేది ఉంది. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ది స్టెయిర్ కేస్. ఇక్కడ మనకు డిఫాల్ట్గా స్ట్రైట్, సో ఫుల్ స్టెప్స్ స్పైరల్, ఇక్కడ వచ్చేసి సెంటర్ అండ్ స్పైరల్, ఎల్ షేప్ అండ్ యూ షేప్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద స్కెచ్ పార్ట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ది స్ట్రైట్, జస్ట్ స్పెసిఫైయింగ్ ద ఫస్ట్, అండ్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసేది రన్స్ అంటాం. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ లెవెల్ టు ది సెకండ్ లెవెల్, ఓకే, సో అప్ టు ది 10 feet హైట్, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ వచ్చేసి 18 ప్లేస్ అవుతున్నాయి. ద థ్రెడ్ విల్ బి ద 11 inches హియర్, అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అనేది ఇక్కడ మీకు కౌంటింగ్ కింద కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎట్ బాటమ్. If you observe at bottom, you will get. So when I increase, it will be, and if you saw here, 2 razors and 16 remaining, 3 razors 15 remaining. So 5 razors 13 remaining, 8 razors 10 remaining అనేవి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నాను. అగైన్ నాకు ఇందులోనే యూ షేప్ చేసుకోవాలి. సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత సమ్ డిస్టెన్స్ అనేది యూజ్ చేసి, వై బికాస్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ది సెంటర్, అండ్ ఇక్కడ మీకు పైన కనిపిస్తుంటుంది లొకేషన్ లైన్. We are working with the center. So if you click on here, we go for the left or exterior support left or exterior support right, run right, ఈ విధంగా ఉంటాయి మనకు. Okay, so just I am clicking over here. Again I am creating remaining 7 stairs and 0 remaining. So if you see in 3D this, so ఇక్కడ మనకు షో ప్లేన్ విల్లా అనేది అలాగే ప్లేస్ ఉంది. I'm just removing that one also. సో ఇక్కడ మనకు సపోర్ట్స్, రైజర్స్, థ్రెడ్స్, ఎవ్రీథింగ్ హియర్ వీఆర్ షోయింగ్, రైట్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఫినిష్ బటన్. మనకు రైజర్స్తో పాటు వచ్చేస్తాయి, సారీ రైలింగ్తో పాటు ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు రైలింగ్తో పాటు క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో రైలింగ్ కావాలంటే యూ కెన్ చేంజ్ హియర్. సో జస్ట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ రైలింగ్, ఎడిట్ టైప్, అండ్ దానికంటే ముందు టైప్ సెలెక్టర్లో ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్గా, సో ఇక్కడ గ్లాస్ ప్యానల్, యూ కెన్ అప్లై ద గ్లాస్ ప్యానల్, అండ్ ఫర్ దిస్ వన్ ఆల్సో యూ కెన్ అప్లై ది గ్లాస్. సో లేదు నాకు రైలింగ్ నార్మల్దే కావాలి, సో సెలెక్ట్ ఆల్ విజిబుల్ ఇన్ వ్యూ. సో ఐఎమ్ గో విత్ ది రెక్టాంగులర్ వ్యూ. Now selecting this railing, go for the edit type. సో ఈ ఎడిట్ టైప్లో ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ మనకు రైలింగ్ స్ట్రక్చర్ నాన్ కంటిన్యూస్. సో ఎడిట్లోకి వెళ్ళేసి ఒకవేళ మీరు ఏమైనా సరే ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి, కంటిన్యూస్గా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ యాడ్. సో ఇక్కడ మనకు బలాస్టర్ ప్లేస్మెంట్స్, సో బలాస్టర్స్ కావాలనుకుంటే బలాస్టర్స్ అనేవి మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకు ఉన్నాయి కదా దీస్. And now here we having the angle joints. Okay, so horizontal segments అనేవి ఉన్నాయి. సో నో కార్నర్ అని పెట్టేస్తున్నాం, యాంగిల్ జాయింట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ యాంగిల్ అనేది జాయింట్ అవ్వదు. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ జాయింట్ సెగ్మెంట్స్, ఓకే, సెగ్మెంట్స్ అనేవి జాయిన్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ మనకు ఎండ్ రైల్, సో హియర్ add vertical. See? No లేదా ఎక్స్టెండ్ రైల్, డిఫరెంట్గా యాడ్ అవుతూ ఉంటారు. సో రైల్ కనెక్షన్స్ వచ్చేసి ట్రిమ్ అనేది ఉంది, వెల్డ్ అని పెట్టేస్తున్నాం. సో వెల్డింగ్లోకి వచ్చేస్తుంది. అదేవిధంగా కింద ఇక్కడ మనకు టైప్ వచ్చేసి 2 inches into 2 inches, హైట్ వచ్చేసి 3 feet, రైలింగ్ వచ్చేసి 3 feet హైట్ ఉంటుంది. సో యూజ్ అప్ టు ది టాప్ రైలింగ్, అండ్ ఈ విధంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి డిఫాల్ట్ జాయింట్, అండ్ హియర్ వి హావింగ్ ద ప్రొఫైల్ వచ్చేసి రెక్టాంగులర్,
and if I click over here, so circular కావాలంటే circulars అనేవి వచ్చేస్తాయి. See, circular అనే వచ్చేసింది. So if I go for the elliptical, see, elliptical, సో ఈ విధంగా అనమాట, సింపుల్ చేంజెస్ అనేవి. సో ఈ విధంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఏది కావాలన్నా సరే మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎక్స్టెన్షన్స్, సో ఎక్స్టెన్షన్ స్టైల్ నన్ అనేది ఉంది కదా. సో ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ది వాల్, సో వాల్లోకి ఎక్స్టెన్షన్ అయ్యే విధంగా మనకు లెంత్ 1 feet వచ్చిందా ఎట్ బాటమ్ హియర్. ఇది కాంక్రీట్ లో కూడా స్లాబ్ చేయకొచ్చా సార్ సైడ్ బెలాస్టర్? యా, సో మీకు కాంక్రీట్ లైక్ ఇప్పుడు వాల్లోకి ప్లేస్ చేయాలనుకుంటే, సో నో నీడ్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బలాస్టర్స్ రైలింగ్స్ అనేవి అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా మనకు స్టెప్స్ అనేవి లోపల ప్లేస్ చేస్తాం కదా. వాల్ కనెక్టెడ్ అయినప్పుడు ఈ రైలింగ్ అనేది అవసరం లేదు, ఓన్లీ ఒక సైడ్ మాత్రమే రైలింగ్ ప్లేస్ చేస్తాం. ఆపోజిట్ సైడ్ ఎక్కడైతే మనకు వాల్ అనేది ఉండదో ఆ సైడ్ మాత్రమే ప్లేస్ చేస్తాం మనం. ఓకే సార్. సో లైక్ హియర్ ఆర్ ది ఫ్లోర్ అప్ టు ఫ్లోరింగ్ వరకు, పోస్ట్ like this, okay, and each and everything ఈ విధంగా సమ్ ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకొని డెప్తింగ్ అనేది అవసరం లేదనుకుంటే నో నీడ్. సో ఈ విధంగా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది వాల్ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ది, అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఎక్స్టెన్షన్ టాప్ అండ్ ఎండింగ్స్లో, అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకు నన్ అనేది ఉంది కదా. ఐఎమ్ గో ఫర్ ది వాల్, ఓకే. సో ఇక్కడ 0 అనేది ఉంది, ఐఎమ్ ఆల్సో గివింగ్ 1 feet హియర్ ఆల్సో పైన, అండ్ హియర్ వీ హ్యావింగ్ ది ఫ్లోర్ సేమ్ థింగ్. పైన ఎలా అయితే ఎక్స్టెన్షన్స్ ఫర్ ది బిగినర్ ఆర్ బాటమ్ ఇచ్చామో, సో టాప్ అండ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే, పోస్ట్ అవసరం లేదంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ది, ఐఎమ్ గో ఫర్ ది వాల్ ఓన్లీ హియర్ ఆల్సో. అండ్ ఇట్ కమింగ్ టు బాటమ్, సో ఇక్కడ మనకు ట్రాన్స్మిషన్స్, ఐఎమ్ జస్ట్ గో ఫర్ ది థర్మల్ వుడ్, ఓకే. సో రిమూవ్ అయిపోయింది. అండ్ టాప్ అండ్ ఎక్స్టెన్స్లో వుడ్ రెక్టాంగులర్ ప్లేట్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి లైక్ దిస్ ప్లేట్స్. సో ఇదే ప్లేట్స్ నాకు ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నాకు ఇలా వద్దు, పోస్ట్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సో పోస్ట్కి మళ్ళీ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఐ డోంట్ వాంట్ 1 feet, ఐ జస్ట్ వాంట్ ది 6 inches. సో ఈ విధంగా అనమాట మనకు 2 different kinds. సో ఇది మనం ప్రాక్టికల్గా యూజ్ చేసేది, మన లైవ్లో కూడా స్టెయిర్ కేస్ అంటే ఈ విధంగానే ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఇలా చేసుకున్న తర్వాత ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్, ఓకే. సో ఇక్కడ మనకు హ్యాండ్ రైల్ అనేది ఉంది, టైప్. సో నన్ను అనేది ఉంచారు కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ హ్యాండ్ రైల్స్లో సర్క్యులర్ హ్యాండ్ రైల్ అనేది ఉంది, రైట్. సో ఐ కెన్ చేంజ్ అగైన్, సి టైప్ ప్లేస్ చేస్తున్నా. ఇలా ప్రతిదీ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు మళ్ళీ. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్, here also, okay. సో సర్క్యులర్ కావాలంటే సర్క్యులర్ తీసుకోవచ్చు, సో ఎలిప్టికల్ కావాలంటే ఎలిప్టికల్ యూజ్ చేస్తాం మనం, రైట్. సో విచ్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ వన్. అండ్ వన్ మోర్, ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ రైజర్స్ థ్రెడ్స్ రెండు వచ్చాయి, ఓకే. సో ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ దిస్, ఐఎమ్ గో ఫర్ ది ఎడిట్ టైప్, అండ్ నౌ హియర్ మనం ఇందాక సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఓన్లీ రైలింగ్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసాం, బట్ నౌ వీఆర్ సెలెక్టెడ్ ద రైజర్స్. సో ఇప్పుడు అండ్ హియర్ రన్ టైప్ 2 inches థ్రెడ్, 1 inches నాయిస్ అండ్ 1/4 inches రైజర్. యాక్చువల్గా మనకు మ్యాక్సిమం రైజర్ హైట్ వచ్చేసి 7 inches అండ్ మ్యాక్సిమం థ్రెడ్ డెప్త్ వచ్చేసి 11 inches అండ్ మ్యాక్సిమం రన్ విత్ 3 feet అండ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద రన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ వేయింగ్ ద కన్స్ట్రక్షన్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది కన్స్ట్రక్షన్ రన్ టైప్లోకి వెళ్ళేసి, అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫర్ ది థ్రెడ్ అండ్ ఫర్ ది రైజర్, రెండు కూడా డిఫరెంట్. సో ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ థ్రెడ్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే నేను రైజర్ అనేది హైడ్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు. సో విల్ గో ఫర్ దిస్ వన్ అండ్ కమింగ్ టు ది అప్లై.
అప్లై అయిపోయింది. అండ్ నా కమింగ్ టు థ్రెడ్ అనేది మన థ్రెడ్డే కదా కావాల్సింది. సో ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ద థ్రెడ్, ఐఎమ్ జస్ట్ టర్నింగ్ ఆఫ్ ద రైజర్. రైజర్ అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో రైజర్ అనేది రిమూవ్ చేసేసాం. ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ ఓకే బటన్. నాకు మిడిల్ సపోర్ట్ అనేది కావాలి. ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ ది మిడిల్ సపోర్ట్. ఓకే, మిడిల్ ఒక సపోర్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో ఈ సపోర్ట్ వచ్చేసి మీకు విత్ సపోర్ట్ టైప్ ఏంటి, ఓకే, సో దాని మెటీరియల్ ఏంటి, సో వాట్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ యూ ఆర్ యూజింగ్ హియర్, సో టోటల్ డెప్త్ ఎంత, ఈ విధంగా అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో హియర్ వెన్ ద టోటల్ 2 inches, ఐఎమ్ జస్ట్ మేకింగ్ యాజ్ ఎ 1 inch is enough. విడ్త్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఆర్ఎల్స్ హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ చేంజ్ సపోర్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ ఎన్ని కావాలి, ఐ వాంట్ 2 సపోర్ట్స్, లేదా నాకు ఓన్లీ 1 సపోర్ట్ మాత్రమే కావాలి. వితౌట్ రైజర్స్, ఓన్లీ థ్రెడ్స్ మాత్రమే ఇక్కడ అప్లై చేసాం మనం. విత్ సపోర్ట్స్, విత్ సపోర్ట్. ఓకే, సో ఇది మనము స్ట్రైట్గా క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు ది లెవెల్ 1. ఒకవేళ నాకు ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోర్స్ కావాలి, విల్ జస్ట్ సెలెక్ట్ ఇట్, కంట్రోల్ సి అండ్ కంట్రోల్ వి, ఈ పేస్ట్ దగ్గర క్లిక్ చేసి, సో ఇక్కడ మనకు అలైన్ టు సెలెక్టెడ్ లెవెల్ అనేది రావాలి, బట్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ హియర్. అలైన్ టు సెలెక్టెడ్ లెవెల్స్ ఫ్రమ్, so it's not continuous breaks of the rail using, okay. మరి కంటిన్యూ అవుతుంది సార్, ఎక్కడ గ్యాప్ వచ్చింది, ల్యాండింగ్ రాలేదు. ఎందుకు రాలేదు ల్యాండింగ్? ఇదే కదా ల్యాండింగ్. ఈ ల్యాండింగ్ నుంచి ఆస్టార్. అవును, మనం ఇక్కడ ఫ్లోరింగ్ క్రియేట్ చేయలేదు కదా. ఒక ఫ్లోర్ ప్లీజ్. ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ద ఫ్లోర్, లైక్ సి ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ ద ఫ్లోర్ ఆల్సో హియర్. Selecting this floor also, Control C and Control V, align it to selected levels from second level to. We got it. But ఇక్కడ మనకు మొత్తం హ్యాలో అయిపోయింది. We need the brakes. ఓకే, సో దీనికోసం ఏంటంటే బ్రేక్ ఏంటి, ఇది మనకు అప్పు కదా, దిస్ ఇస్ ద డౌన్. సో ఇక్కడ బ్రేక్ అనేది కావాలి. సో గో ఫర్ ది ఓపెనింగ్స్, షాఫ్ట్, యూజ్ ద షాఫ్ట్ ఓవర్ హియర్, అండ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు బ్రేక్ కావాలి మీకు. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పార్ట్ టు అప్ టు హియర్. I'm just selecting this 1 feet to up to the 7 feet. Or else if you want to extend again, so that is not sufficient, select it, edit, up to the edge. See? So like this we can create, and for this only what I am doing, I am just placing the columns 24 by 24 at this edge. So I'm just selecting this one, go to the alignment from like this. Okay, so select the column, go for the array, and I'm taking the linear, and with the last I'm taking as a 5 from this corner to up to this corner I'm placing.
5 is fine. Again I am selecting this array last 5 also, from this corner point to up to this. So like this we can place. So here also you can apply same thing, or else you can do it same. Select it, array 5. So it goes outside. Array 5 from this last edge point to the edge point. Okay. So if you see in 3D, so these are up to the first floor only, right? Just selecting visible in view. So we have to change this one. First I am selecting, so all these are in a group, so just make it as a ungroup. This is, select this one also ungroup, select this one ungroup, select this one ungroup, ungroup. Now these are independent. So from level 1 to 70 feet. It has 7 feet uphill. Just ungroup it. Now you can add this one also. The top level should be the 7th level. See, one construction has done. సో ఇలాగే మనం చేస్తాం కన్స్ట్రక్షన్ అనేది. సో ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద అగైన్ ఆల్ ఇన్స్టెన్స్, సో అప్ టు ది 10 feet. So this is the way we can do this here. So again, if you want to apply the any kind of wall structures for this one, go for the wall. So I'm going to the rectangular shape only. We'll use the exterior, finish exterior here. So unconnected up to the level 7 I'm taking. Use the 8 inches from here to up to this part. So see. Okay. Again I'm going to select this entire wall, instance in visible. I am applying into the glossy. I am applying the glass walls here. See, it's done. Okay. So for this only you can add the exterior design and you can add the posters over here. So this is the commercial mall like this. So just for the commercial mall we create like this and we'll use the space as per the client requirement. They can change this as per their views. Okay. So ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కదానికి కూడా మనం, లేదు నాకు ఫ్రంట్ ఈ ఒక్క వ్యూ మిలియన్స్ కావాలి, ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వన్, ఐఎమ్ యాడింగ్ ద మిలియన్స్ ఆల్సో. We got the millions. Okay. So this is the way. దీనిలో పర్టికులర్ ఒక ప్లేన్ ఆ ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సార్, ఏ ప్లేన్ ఎక్కడ కావాలి? ఇప్పుడు మామూలు ఈ ప్లేన్ ఈ ప్లేస్ లో మామూలు మళ్ళీ సెట్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ అక్కడ సెట్ ద ప్లేన్ Set the plane. సెట్ ద ప్లేన్ లోకి వెళ్ళి మామూలు Yes. సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. So go for the set the plane, pick a plane. Okay. సో నాకు ఎక్కడ క్రియేట్ అవ్వాలి, లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. షో సి ప్లేన్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ప్లేన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఫ్లోర్ మీద సెలెక్ట్ అయింది కానీ మనకు కావాల్సింది ఫ్లోర్ కాదు కదా. సెట్ పిక్ ఏ ప్లేన్. సో ఇది కాలమ్ అనేది సెలెక్ట్ అవుతుంది కానీ మనకి ఇక్కడ గ్లాస్ ఉండడం వల్ల ఇట్స్ నాట్ హైలైటింగ్ హియర్.
Now it has set. ఎగ్జాక్ట్గా మనకు గ్లాస్ అనేది రిప్రజెంట్ అవుతుంటుంది వల్ల కొద్దిగా టిపికల్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ విల్ బి సెలెక్ట్ అయితే అవుతుంది. నౌ ఇట్ హ్యాస్ సెలెక్టెడ్, సి, అండ్ యూ కెన్ మేక్ ద డిజైన్ హియర్. ఎక్స్టర్నల్ డిజైన్ అనేది ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Like for suppose here we having the model in place, we'll go for the generic model. Okay, okay, so I'm going to the extrusion, right, like here, creating the rectangular shape. Finish. If you see in 3D, see it has created. I'm just selecting this one, making as a copy in constraint from bottom to, like here, like this, for the commercial space. It's done. Okay. So ఈ విధంగా మనం ప్రతిదీ కూడా చేసుకుంటూ వచ్చేయచ్చు. After done it is, you can just click on this finish. So staircase ని ఈ విధంగా యూటిలైజ్ చేసాం. Or else this is the only single staircase. If I go for the circular staircase, here behind the circular also. If I go for the circular, I am creating the circular over here. I am just giving the 3 feet. Finish this one also. And now selecting this, Control C and Control V. I am just aligning the all the 7 floors. Right. So I am going to the openings for the circular shape only. Like this. Again I am creating the line. Why? Because here we don't require this, right? ఎంత కూడా హ్యాలో వచ్చేస్తుంది. Say 1 feet up to the level 7. ఇంకా పాత స్టేజెస్ ఎలాగ తీసాం కాబట్టి అలా సేమ్ అదే లెవెల్లో వస్తుంది. యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం ఎందుకంటే ఒరిజినల్ ప్రాపర్టీని మార్చాం, ఓకే, డూప్లికేట్ చేయలేదు. డూప్లికేట్ చేసామంటే సపరేట్గా వచ్చేస్తుంది. మనం ఒరిజినల్ ప్రాపర్టీని మార్చాము ఇక్కడ. సో దట్స్ వై ఇట్ షుడ్ లుకింగ్ లైక్. నేను ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ఫ్రంట్ వ్యూలో పెట్టుకున్నానంటే ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్ ఫర్ మీ. వ్యూ మార్చాలంటే నాకు వ్యూలో ఇలా కనిపిస్తుంది. Okay, so just practice up to this one. Rest of the things will continue tomorrow.